of contract, then breach of contract, its meaning and what are the remedies for that, then quasi contracts, contracts of indemnity and guarantee, then contingent contract, then quasi contract, then agencies, how the agency created and what are the rights, duties, and the types of agencies. Okay, this is the first part of Law of Contract and Sales of Goods Act unit first. Second part of this unit, first unit, is Sales of Goods Act 1930. Essential of contracts of sales of goods in which sale and agreement to sales we want to discuss here. Then subject matter of contract of sale in this transfer of property and ownership also we will discuss here. Then performance of the contract of sale, conditions and warranties, implied conditions and warranties. Then also we want to here discuss difference between the condition and warranty. Then doctrine of Covet Impetor and performance of contract of sales in which unpaid seller and his rights we discuss here. And the last we discuss sale by auction. This is the first unit which is related to the Indian Contract Act 1872, and B part is the Sales of Goods Act 1930. Then the second unit is related to negotiable instrument and consumerism, in which first part is related to Negotiable Instrument Act 1881, in which the negotiable instrument, its meaning and characteristics we want to discuss here. Then kinds of negotiable instruments, what are the instruments are there, in which the fields of exchange, promissory note, check, holder and holder in due course, then transferability and assignment of negotiable instrument, uh, then types of endorsement, crossing of check and dishonor of check, we also here discuss. The P part is related to the Consumer Protection Act 2019, in which need of this new act, why the need of this act is also we discuss here. Its definition, we also here discussed some of the silent provisions of the Consumer Protection Act 2019 we discuss here. Then the Central Consumer Protection Authority, Consumer Dispute Redressal Commission, how the e-filing of complaints to the Consumer Protection uh, Act 2019. Then product liability and panel consequences. Also, we discussed in this part penalties for misleading advertisement, provision for alternative dispute resolution, then unfair trade practices, consumer disputes and redressal agencies we discussed under the Consumer Protection Act 2019. This is the second unit related to the negotiable instruments and the consumerism. Then the third unit is related to the corporate law and protection of intellectual property, in which again there are two subparts are there. First part is related to the Indian Companies Act 2013, in which we discuss here the definition of the company's meaning, its features and types, then one person company, incorporation of company, memorandum of association, then articles of association, then share capital and debentures, acceptance of deposits, how the appointment of directors, including women director, is happened or done in the under the Companies Act 2013. Then modes of acquiring membership, rights and privilege of members and shareholders. Also, transfer of registration of transfer of securities, then transmission of securities, meetings, types, motion, resolution, then dividend, rules as to be payment of dividend. Lastly, we have to discuss Indian Companies Act 2013
how the company is winding up, its meaning, its types, procedure of winding up, then payment of liabilities in the event of the winding up. This type of uh, concepts we discussed under the Indian Companies Act 2013. Then the sub part of second is related to the intellectual property laws, in which we have to discuss on the meaning and definition of the IPR, that is intellectual property laws, its silent features, then copyright, the meaning of copyright, then importance of copyright, term and duration of copyright, rights of copyright owner, then infringement of copyright, then uh, some trademark is there, the meaning of trademark, then importance of trademark, duration of the trademark, then procedure for registration, infringement of trademark, then third part is the patents. So the meaning of patents, importance of patents, then what can be patented, that should be also we discuss here. Then last part of this unit is to registration of the patents, term, patents, and infringement of the patent rights. This is the second part of the uh, corporate law and protection of intellectual property, that unit number third. Then the fourth unit is related to laws related to the information technology and right to information, in which first part is related to the Information Act 2000, in which introduction and objectives of Information Technology Act 2000, then e-governance, e-commerce, meaning, merits and demerits of digital signature, then certification and revocation, electronic governance, electronic records, e-contracts, then e-business models, e-commerce and securities, cyber crimes, then cyber crimes and penalties. This is the first section or first sub part of the unit number 4. Second part of second sub point is the right to information act 2005, in which meaning, objectives, nature and scope of right to information act 2005. Along with this, public authorities and their obligations, as well as Public Information Commissioner and their duties, we also discuss here. The last part of this is legal provisions related to the right to information and the procedure for obtaining information under the uh, Information Act 2005 and what are its penalties. These are the 4 units related to the your syllabus, that paper is business law. For the purpose of this, you can refer some books which are given in your syllabus. There are 16 books are there. Reference books is given to the students for the reference purpose. One by one, we discuss the topics whatever the complete in the this session. Okay. So the first unit is related to the law of contract and sale of goods. आवाज येतोय ना सर्वांना? Yes, it is, sir. First of all, if you see your same material, whatever you received from the Center for Distance and Online Education, Shivaji Kolhapur, you can see introduction given in the first topic. That is, you can see a man as a part of his society comes into contact with the people in various capacities. Okay, so we can see the man is living in the society, so it is a part of the society. So again, they are given. He comes into legal relationships with other members of the society. For example, as a landlord, a tenant, a buyer, a seller, a traveler. Some of the
taxpayers of the government. They are given some examples how the legal relationships is happened or made when you are going to live in the society. So some legal relationships happened. So what kind of legal relationships happened or made between the parties? That example given in the first paragraph, that given a landlord, tenant, a buyer, a seller, a traveler, a taxpayer. Okay, these kinds of legal relationships of man are part and parcel of modern society. A man needs to follow the certain conducts, rules, and ethics while he is in such a legal relationship. These legal relationships or these rules, code of conducts makes the legal relationship strong and specific. So some introduction part given in this manner. एक थोडंसं सांगू शकता का आपण पूर्ण इंग्लिश मध्ये घेऊया का मराठी इंग्लिश असं मिक्स जाऊ दे. दोन्ही मिक्स सर. मिक्स Okay. जाऊ दे सर, दोन्ही मिक्स. ओके मित्रांनो, कसं आहे बघा, थोडक्यात आता या लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अँड सेल ऑफ गुड्स हा जो युनिट आहे त्याच्यामध्ये ज्यावेळी तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट आर द इसेन्शियल एलिमेंट्स टू मेड अ कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, त्यावेळी तुम्हाला काय असू शकते की व्हॉट एव्हर द पॉइंट्स गिवन रिलेटेड टू इसेन्शियल एलिमेंट्स टू मेक द कॉन्ट्रॅक्ट, ते पॉइंट्स काय आहेत खाली वन बाय वन दिलेले आहेत. यू कॅन सी युअर बुक्स. ओके, ते तुम्ही मेमोराइज करू शकता, तुम्ही ते पाठ करू शकता. ओके, बट व्हाईल रायटिंग द क्वेश्चन्स लाईक धिस, राईट essential elements of the contract to or make the contract. Okay, for that purpose you should note or you should take the care about writing the your answer. You should write some introductory part for that answer. Okay, आपण बऱ्याचदा बघा काय आहे की पहिल्यांदा तुम्ही ज्यावेळी अंडर ग्रॅज्युएट करत होता, BA असेल, BCom असेल, BSc असेल, BBA असेल किंवा BCA वगैरेचे कोर्सेस असतील, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ज्यावेळी पेपर लिहित होता त्यावेळी काय करता, काहीतरी इंट्रोडक्शन तुम्हाला लिहावी लागत होती. ओके, फॉर दॅट पर्पज आय शुड गिव्ह यू वन आयडिया अबाउट हाऊ टू राईट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, अशा पद्धतीचा जो एक पहिला पॅरेग्राफ आहे तो पॅरेग्राफ एक तर काय करावं लागेल, तुम्हाला समजावून घ्यावा लागेल, जो की तुम्ही इंग्लिशमध्ये लिहू शकता. Okay, that is one part. Second one thing is that what you should remember that. Okay, एक तर पाठांतर करा किंवा एक तर तुम्ही समजावून घ्या. समजावून घेण्यासाठी खूप सोपं आहे, इंट्रोडक्शन पार्ट दिलेला आहे, तुम्हाला पण समजलं असेल. ओके, एक व्यक्ती म्हणून काय आहे, ज्यावेळी व्यक्ती समाजात राहत असतो, वावरत असतो, त्यावेळी त्याला काय आहे की वेगवेगळ्या कायदेशीर संबंधांशी जोडून घ्यावं लागतं. ओके, त्यामध्ये काही एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, काही लँडलॉर्ड दिलेले आहेत, म्हणजे मालक असतील किंवा काही विक्रेता असतील किंवा काही खरेदीदार असतील किंवा काही वाहतूक सर्व्हिस देणारे ट्रॅव्हलर असतील किंवा ऍज अ तुम्ही टॅक्स पेयर म्हणून गव्हर्नमेंटला टॅक्स पेमेंट करत असाल किंवा अनेक वेगवेगळे आपल्याकडे उदाहरणं असू शकतात समाजामध्ये की काय आहे, तुम्ही त्यांच्याशी कायदेशीर व्यवहार करत असतात. सपोज काय आहे की ए सेलिंग हिज लँड टू दी बी. So seller and buyer, these are the two parties are there who going to be make the कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस. ओके, अशा वेळी काय आहे की कॉन्ट्रॅक्ट बनत असतो. मग यामध्ये काय आहे, लिगल रिलेशनशिप्स या ठिकाणी काय होतं की बिल्डअप होत असते, डेव्हलप होत असते. तर अशा पद्धतीचा एक पॅराग्राफ तुम्हाला काय करायचा यावं पाहिजे, लिहायला पाहिजे. सर्वात प्रामुख्याने मित्रांनो मी सांगतो की तुम्ही काय करायला पाहिजे की ज्या वेळी तुम्ही हा पेपर द्याल, म्हणजे हाच नाही बाकीचे सगळे जे पेपर असतील, ते पेपर लिहित असताना तुम्ही इंट्रोडक्शन म्हणून किमान 7, 8, 10 ओळी तुम्ही सुरुवातीला लिहिणं अपेक्षित आहे. जेणेकरून काय आहे की इंट्रोडक्शन मधून तुमचे एक चांगल्या पद्धतीचं प्रेझेंटेशन जो एक्झामिनर असेल, ज्यावेळी तुमचे पेपर चेक्स केले जातात किंवा असेसमेंट केले जातात, त्यांना ते समजून येत की चांगल्या पद्धतीने त्याने पेपर लिहिलेला आहे. ओके, मग इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये तुम्हाला ह्या थोडेसे एक 4-5 लाईन किंवा 7-8-10 लाईन तुम्हाला पाठ करावं लागतील किंवा तुम्ही त्या समजावून घेऊन तुमच्या भाषेमध्ये तुम्ही लिहू शकता. त्यामुळे ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात ठेवा की बऱ्याचदा काय होते की सगळ्यांनी काय केलेलं असतं की आताच एक्झाम्पल सांगितलं पद्धतीने की यू आर गोइंग टू मेमोराइज द व्हॉट आर द पॉइंट्स गिवन इन द बुक्स ऑर
given in the syllabus pointer. ते मेमोराइज करताना डायरेक्ट पॉइंट्स तुम्ही घेऊन एक्झाम तुम्ही मधील जे क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आन्सर्स द्यायला जातात. तसं न लिहिता काय आहे, थोडीशी इंट्रोडक्टरी पार्ट या ठिकाणी तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून चांगले मार्क्स तुम्ही अचीव करू शकता. ओके. देन पुढे जाऊन त्याच्यामध्येच आपण पाहतो की इंट्रोडक्शन झाल्यानंतर सपोज आहे असाच प्रश्न जो विचारला असेल, व्हॉट इज कॉन्ट्रॅक्ट अँड राईट इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, असा प्रश्न असेल तर सिंपल हा प्रश्न तुम्हाला 16 मार्क्स साठी विचारला असेल. तर 16 मार्क्स साठी विचारला असताना मी जसं आता सांगितल्या पद्धतीने मी 7-8 लाईन तुम्ही काय केलं असेल, तुमची ही दिली असेल, इंट्रोडक्शन लिहिलं असेल. त्यानंतर व्हॉट इज कॉन्ट्रॅक्ट म्हटल्यानंतर यू शुड राईट सम डेफिनेशन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. तो 2-3 डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला काय करावं लागतील या ठिकाणी, त्या लिहावं लागतील. 2-3 डेफिनेशन तुम्हाला या ठिकाणी पाठ करणे किंवा त्या समजावून देऊन त्या ऍज इट इज लिहिणं जमलं पाहिजे. त्यामुळे त्या देखील तुम्ही काय करायला पाहिजे, थोडासा मेमोराइज करायला पाहिजे, जेणेकरून त्या ठिकाणी लिहिता येतील. आणि देन आफ्टर यू आर गोइंग टू राईट द सम पॉइंट्स. आताच्या प्रश्नामध्ये जसं आहे की व्हॉट आर द इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, त्याच्यामध्ये इसेन्शियल एलिमेंट्स कोणते कोणते आहेत ते 1 by 1 तुम्ही तिथे लिहिले पाहिजेत. आणि आफ्टर दॅट यू शुड राईट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दॅट पॉइंट्स. दोज आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दी मेकिंग कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजेच आता जो सांगितलेला आहे तो काय आहे, एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट असेल की त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने जर प्रश्न विचारला असेल तर यू शुड राईट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दॅट क्वेश्चन, then you should write some of the definition are there, then you should write 1 by 1 points, then after you should write some of the description of that points in detail or in brief as per your knowledge or as per your writing skills. Okay. And at the end you should write some of the 2, 3, 4, 5 lines as per your understanding the conclusion of that questions asked in the question paper. Okay. तर अशा पद्धतीचं प्रेझेंटेशन जर असेल तर तुम्हाला आउट ऑफ 16 100% मी सांगू शकतो की तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचे 14-15 मार्क्स तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळून जातात. कारण काय त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन हा खूप महत्वाचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू असतो ऍज पर दी परसेप्शन ऑफ दी असेसर. जो पेपर चेकर आहेत त्यांच्या परसेप्शन काय असते की बाबा जर प्रेझेंटेशन जर चांगला असेल तर तो पेपर चांगल्या पद्धतीने लिहिलेला आहे. तर आम्हाला बऱ्याचदा अनुभव आहे की ऍज अ असेसर किंवा ऍज अ एक्झामिनर आम्हाला काय वाटतं की तुम्ही चांगल्या पद्धतीने तो पेपर लिहायला पाहिजे. तर पेपर लिहिण्यासाठी ह्या पद्धतीचे एक स्टँडर्ड एक मॉडेल तुम्ही असं ठेवलं पाहिजे की प्रत्येक विषयांचे पेपर तुम्ही अशा पद्धतीने लिहिले पाहिजे. ओके. तर ते फक्त थोडस लक्षात ठेवा, जेणेकरून काय होईल तुम्हाला चांगले मार्क्स अचीव करता येईल. ओके. सो व्हॉट इज लॉ म्हणून पुढे सांगितलेलं आहे बघा. काय म्हटलेलं आहे की मॅन्स अप्रोच टुवर्ड्स लॉ चेंजेस द मीनिंग अँड नोशन अबाउट लॉ. लॉ इन्क्लूड्स ऑल द सेट ऑफ रूल्स, रेग्युलेशन्स, प्रिन्सिपल्स which regulate the relationship of man with other individuals, society, or state. It is a very difficult to give one precise and perfect definition of law. But law is a set of rules and regulations which are needed to peaceful human civilization. Okay. आता एक स्टेटमेंट कसं आहे बघा, हे एक सेंटेन्स आहे की लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स अँड रेग्युलेशन्स विच आर नीडेड फॉर पीसफुल ह्युमन सिव्हिलायझेशन. ओके. अशा पद्धतीचे काय आहेत की स्टेटमेंट मधून काही ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला समोर येऊ शकतात, जे तुम्हाला ते थेरोटिकल ज्यावेळी पार्ट तुम्ही रिडिंग कराल त्यावेळी ते थेरोटिकल पार्ट रिडिंग केल्यानंतर यू शुड आन्सर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑर एमसीक्यूज परफेक्टली ऑर प्रिसाइजली. सो हे वाचन करणं अपेक्षित आहे. अकॉर्डिंग टू सालमंड, वन डेफिनेशन इज गिवन इन युअर बुक that law is the body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice. One of the best definition or one of the recognized and renowned law author Salomon given this definition. So
ती डेफिनेशन सुद्धा तुम्ही काय आहे पाठ करू शकता किंवा समजावून घेऊ शकता आणि तुम्ही ती लिहू शकता ज्यावेळी पेपरमध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. Okay, then object of law. In olden days, the primary object of law is to maintain peace and order within the society. So, first of all, you can see here that at the oldest days, or in the प्राचीन काळामध्ये पाठीमागे बऱ्याच आपल्याला गोष्टी माहित असतील की काही समाजामध्ये पीस म्हणजे शांतता आणि एक चांगल्या पद्धतीची ऑर्डर मेंटेन करण्यासाठी किंवा समाजामध्ये एक चांगल्या पद्धतीची परंपरा निर्माण करण्यासाठी काय केलं जायचं लॉ किंवा कायद्याला महत्व दिले जायचं. अशा पद्धतीने या ठिकाणी एक ओल्डन डेज मधला एक ऑब्जेक्ट प्रायमरी ऑब्जेक्ट लॉचा सांगण्यात आलेला आहे. देन ॲज द सोशल अप्रोच चेंज्ड विथ द टाइम in the modern days, the object of the law also got changed with it. Fundamental objectives or objects of the law in present day are to have welfare and improvement of the community, establish social economic balance, and to remove the imbalance in the society, and to govern relationship of a man in different capacities. Okay, in the modern days काय पद्धतीचे बदल झालेले आहेत लॉज मध्ये आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेले आहेत किंवा त्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह कशा पद्धतीने काळानुरूप बदलत गेलेले आहेत ते देखील या ठिकाणी आपल्याला सांगता येऊ शकेल किंवा दिसून आलेले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले बघा की वेलफेअर अँड इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द कम्युनिटी म्हटलेलं आहे. देन इस्टॅब्लिश ए न्यू सोशो इकॉनॉमिक बॅलन्स ऑर कंडिशन्स. देन टू रिमूव्ह इम्बॅलन्स इन द सोसायटी हे देखील या ठिकाणी दिलेले आहे. हे मॉडर्न सोसायटीमध्ये जे लॉची ऑब्जेक्टिव्ह आहेत किंवा त्याचे जे एम्स आहेत ते बदलत आलेले आपल्याला या ठिकाणी सांगता येऊ शकेल. देन पुढे वाय द नीड ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ हे या ठिकाणी दिलेलं आहे. मॅन ॲज अ मेंबर ऑफ द सोसायटी गव्हर्न अंडर द व्हेरियस लॉज ही नीड टू फॉलो द सम लॉ. ही इज अबाइड by the law. Knowledge of the law is necessary to follow the same. If any individual breaks the law due to any person, such a person cannot take the defense that he was not knowing the law. तर अशा पद्धतीचे एक काय आहे की का गरज आहे लॉची ते देखील या ठिकाणी महत्वाचं आहे. देन now what are the sources of law? We have discussed here sources of law. Mercantile law. बघा बऱ्याचदा आपल्याला माहित असेल की लॉ जो बनत असतो तो विविध प्रकारच्या मार्गाने आलेल्या अनुभवावरती किंवा असणाऱ्या अपेक्षेवरती काय होत असतो तयार होत असतो. त्यासाठी काय आहे की कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या मार्गाने बिझनेस लॉ हे तयार झालेले आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासाला आहे. आणि त्याच पद्धतीने आपणाला परीक्षेमध्ये सुद्धा एक्झाम मध्ये हा एक प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ और काय विचारला जाऊ शकतो डिफाईन बिझनेस लॉ अँड राईट सोर्सेस ऑफ लॉज. सो जे सोर्सेस आहेत ते सोर्सेस तुम्हाला काय करावे लागतील वन बाय वन लिहावे लागतील. तर सुरुवातीला आहे की या ठिकाणी मर्कंटाईल लॉ दिलेला आहे. The term mercantile law is used to denote that branch of law which is concerned with the matter of business transactions. Okay. ज्या ज्या वेळी काय आहे की विविध प्रकारचे व्यवसायांच्या मध्ये जे व्यवहार होत असतात त्या व्यवहारांना काय आहे की पूर्ण करण्याकरिता मर्कंटाईल लॉची आवश्यकता भासलेली या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की व्यवहार पूर्ण करण्याकरिता ते मर्कंटाईल लॉच्या मार्फत पूर्ण केले जात आहे. तर इट डील्स विथ द लिगल रिलेशनशिप्स क्रिएटेड बाय द पर्सन्स व्हाईल डुईंग देअर बिझनेस. ओके. आताच आपण चर्चा केली पद्धती काय आहे की ज्या ज्यावेळी व्यवसायामध्ये किंवा व्यवहारामध्ये एखादी कंपनी असेल पार्टनरशिप फर्म असेल किंवा काय असेल एखादी मोठी ऑर्गनायझेशन असेल त्यांच्यामध्ये ज्या ज्यावेळी अशा पद्धतीचे व्यवहार होत असतात तर त्यांच्यामध्ये लिगल रिलेशनशिप डेव्हलप होण्यासाठी अशा पद्धतीच्या लॉची आवश्यकता असते. विच कन्सर्न्स अबाउट द कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिच्युएशन अँड द राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स अरायझिंग आउट ऑफ सच ए ट्रान्झॅक्शन ऑफ ए बिझनेस.
Some of the rights and obligations are created whenever going to be make the any contract between the parties. Okay, that is a contractual situation. A businessman who enters many legal relationships with other individuals while doing his business is always required to know the basic knowledge of the law of his concern. ओके, तर बऱ्याच ठिकाणी काय बघा की नवीन स्टार्टअप्स असतात किंवा नवीन काय बिझनेसेस एस्टॅब्लिश केले जात असतात त्यावेळी काय आहे की बिझनेस एस्टॅब्लिश करत असताना त्या बिझनेसमॅनला काय होत असते की वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या सोबत काय करावं लागतात, व्यवहार करावे लागतात. वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या सोबत काय करावं लागतात, विविध प्रकारचे अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रॅक्ट्स करावे लागतात. मग कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा अग्रीमेंट्स करत असताना काय आहे, ही शुड नो अबाउट द different laws which is used or which is related to their business or his business. Okay, so हे बिझनेसचे लॉज जे आहेत ते सुद्धा काय आहे त्यांना माहीत पाहिजेत किंवा बेसिक नॉलेज तर त्याला माहीत असणं अपेक्षित आहे. ओके, अशा पद्धतीने या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. A sound businessman prefers to take legal advice of a business law is the bunch of all laws those deals with how to form and रन द बिझनेस. ओके, यासाठी आपण काय केलं जातं बघा, बऱ्याचदा काय केलं करतात की बिझनेस लॉस रिलेटेड असणारे जे काही वकील असतील किंवा लिगल ऍडवायझर असतील त्यांचा काय केलं जातो, सल्ला घेतला जातो, काउन्सिलिंग त्यांच्याकडून करून घेतलं जातं की कोणत्या कोणत्या पद्धतीचे लिगल जे हे असतील ते नियम असतील किंवा तुमच्या काय अटी असतील किंवा काय असतील तुमचे जे कायदे असतील ते कशा पद्धतीने तुमच्या व्यवसायाशी निगडीत आहेत किंवा तुमच्या व्यवसायाला पूरक आहेत अशा पद्धतीच्या कायद्यांच्या विषयीचे काय आहे जे नॉलेज आहे किंवा जे ऍडवाइस आहे किंवा जो सल्ला आहे तो काय केला जातो अशा जे ऍडवायझर असतात त्यांच्याकडून घेतला जातो. सिन्स फ्रॉम इट्स एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द बिझनेस टू द its discharge of the business, or you can say end of the business, or in between the running of the business concern. Okay, which includes all the laws those govern and regulated by the business transactions before its establishment and after its establishment and even after the closure of the business that we discuss here. Okay, so अशा पद्धतीचा हा मर्कंटाईल लॉ आहे. देन त्याच्यामध्ये थोडेसे पॉइंट्स दिलेले आहेत सोर्सेस ऑफ बिझनेस लॉज. फर्स्ट आहे इंग्लिश मर्कंटाईल लॉ. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ इंडियन बिझनेस लॉ. The English mercantile law is based upon some of the common laws, then equity laws, and some of the statute laws. So first is a common law. It is nothing but the system of law developed by court in England from their custom, usage, and tradition over the centuries. These are the unwritten set of principles which are followed in courts when similar nature of dispute arise subsequently. Okay, जो कॉमन लॉ आहे तो कॉमन लॉ बेसिकली काय केलेला आहे आपल्या इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये घेण्यात आलेला आहे. तो कॉमन लॉ जो इंग्लंडचा आहे त्यांचे जे काय आहे सेट ऑफ जे प्रिन्सिपल्स आहेत त्याच्या बेसवरती काय केलेलं आहे या ठिकाणी आपल्या इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट लॉ मध्ये इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये घेण्यात आलेलं आहे. देन द सेकंड वन इज इक्विटी. This branch of law is developed in England separately from the common law. It is based on the principle which arise out of the decisions of judges which become precedents. These principles from the president constitute equity law. It is also unwritten and supplementary to the common law. Okay, so equity हे देखील काय आहे, it is one of the major source of the mercantile law which is applicable to the every persons of the nation. Okay. Then the C, the law enacted by the statute law. The law enacted by the parliament with proper procedure is known as statute law, which is superior to the common law and equity as it is a written law having a sanction of lawmaking authority.
स्टॅट्यूट लॉ हा देखील काय केला जातो, पार्लिमेंट मधून पास केला जातो, की जो काय आहे इन रिटन असतो आणि विच इज ऍप्लिकेबल और विच इज अ मॅन्डेटरी टू इच अँड एव्हरी पर्सन ऑफ द कंट्री. एखादा असा लॉ सांगू शकता का, स्टॅट्यूट लॉ which is applicable by the central government to whole the country in the recent days? Can anyone? एखादा स्टॅट्यूट लॉ तुम्हाला माहित आहे का, आत्ताच्या अलीकडच्या काळामध्ये कोणी काय सेंट्रल गव्हर्नमेंट कुठून ऐकलेला एखादं बिल पास झालेलं वगैरे असं? जीएसटीचा कायदा. राईट आहे, जीएसटी लागू होऊन बरेच दिवस झाले, आता बरीच वर्ष झाली म्हणायला पाहिजे आपण. बरेच वर्ष अलीकडच्या काळामध्ये बँकिंग रेग्युलेशन मध्ये सर जे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट आहेत त्याच्यासाठी कायदा आणलेला. येस येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तर बघा, अलीकडच्या काळामध्ये 2022 मध्ये सुद्धा काय आहे, इंडियन बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1949 चा जो होता त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट करण्यात आलेले आहे. जवळपास 88 प्रकारचे जे कायदे होते त्याच्यामध्ये एनपीए, आता मित्रांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, एनपीए साठी सेपरेट ऍक्ट होता, त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट करून घेतलेले आहे. ओके, असे जे आहेत कायदे ते काय स्टॅट्यूट लॉ मध्ये येतात, बिकॉज दे आर सँक्शनड बाय द president of the country, or it is applicable throughout the country, which is mandatory to every business concern. ओके, अशा पद्धतीचे स्टॅट्यूट लॉ आहेत. ओके, त्यानंतर पुढचे अदर सोर्सेस सम आहेत की इंग्लिश मर्कंटाईल लॉचे, ते आपण पाहूया. फर्स्ट करत आहे त्याच्यामध्ये लॉ ऑफ मर्चंट ऍट मेरिटाईम युसेज, रोमन लॉ आहे, त्याचमध्ये केस लॉ आहे. तर अशा पद्धतीचे हे काय आहे, मर्कंटाईल लॉ मध्येच ए टू एफ पर्यंत जवळपास 6 असे काय आहेत लॉ आहेत की जे काय करण्यात आलेले आहेत, इंग्लंड मर्कंटाईल लॉ मधून घेण्यात आलेले आहेत आपल्या इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट साठी, जो 1872 चा आहे त्याला ऍप्लिकेबल असणार. देन स्टॅट्यूट लॉ आहे, या ठिकाणी आपल्याला जुने काही ऍक्ट आहेत जे काय देण्यात आलेले आहेत त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट सुद्धा झालेले आहे. द सोर्सेस ऑफ लॉ विच इज पास्ड बाय द पार्लिमेंट और स्टेट लेजिस्लर, त्याच्यामध्ये आपल्याला इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872 असेल, देन सेल्स ऑफ गुड्स ऍक्ट असेल 1930, then partnership act आहे 1932, the companies act 2013 which is amended from the companies act 1956, then the consumer protection act which is uh, first of all amended in 2019, but the major part of this consumer protection act is passed in 1986. Okay, are the some example of the statute law which is recently amended in Companies Act 2013 and Consumer Protection Act 2019. Again, आता आपण डिस्कस केल्या पद्धतीने काय आहे, बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट सुद्धा काय झालेला आहे, मागच्याच 2 वर्षा पाठीमागे काय झालेलं आहे, अमेंडेड झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये 88 पेक्षा जास्त होऊन कायदे काय करण्यात आलेले आहेत, कायद्यांच्या मध्ये बदल करण्यात आले. ओके, पुढे ओके, प्रेसिडेंट्स एक दिलेला आहे, डिसिजन गिवन बाय द सुपिरियर कोर्ट in is binding upon lower courts in India. This source of law is based on the previous decisions which have to be followed in the subsequent decisions, and judicial presence is one of the source of the mercantile law असं सांगितलेलं होतं. की बऱ्याचदा काय आहे बघा, की आपल्याकडे एक प्रोसिजर आहे, हायरार्की पद्धतीचे आपल्या इथं काय आहे, कायदा सुव्यवस्था आहे की ज्याच्यामध्ये काय आहे की सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, त्यानंतर
तुमचं काय आहे तालुका कोड अशा पद्धतीची एक आपल्याला प्रणाली कायद्याची दिसून येते. त्या ठिकाणी काय केलं जातात, विविध प्रकारचे निर्णय देण्यात येत असतात आणि त्या निर्णयांना सुद्धा काय केलं जातं, वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ म्हणून पकडण्यात येत असतात. लक्षात घ्या. बऱ्यापैकी काय आपण म्हणू शकतो की एखाद्या तालुका न्यायालयामध्ये एखादा झालेला निर्णय देखील कदाचित काय होऊ शकतो, भविष्यामध्ये पार्लिमेंटमध्ये तो मांडला जाऊ शकतो आणि त्याच्यामधून एखादा कायदा नवीन तयार होऊ शकतो. ओके, तर अशा पद्धतीचे काय आहेत, कायदे देखील तयार केले जात असतात. जसं की आपण एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं की आज वी डिस्कस हिअर सिलेबस ऑफ दिस बिझनेस लॉ पेपर. ओके, तर लास्ट एक आपण युनिट पाहिलं बघा की त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत की इन्फॉर्मेशन ऍक्ट बघणार आहोत. बरोबर. ओके, तर राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट किंवा राईट टू इन्फॉर्मेशन हा जो आरटीआय म्हणतो आपण, आरटीआय हा काय झालेला आहे की मागचा एक 8-10 वर्षा पाठीमागं हा अस्तित्वात आलेला आपल्याला दिसून येतो. ओके, 8-10 वर्षा पाठीमागे, एक 20 वर्षा पाठीमागे, म्हणजे की ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला काय झालेली आहे की एखाद्या ऑफिस मधील इन्फॉर्मेशन मिळत नाही असं दिसून येत होतं, त्यावेळी काय झालेलं आहे की या कायद्याची नव्याने सुरुवात किंवा नवीन हा कायदा सुरू करण्यात यायला पाहिजे असं दिसून आलेलं आहे आणि त्यामधून काय झाले, त्या कायद्याची सुरुवात झालेली आपल्याला दिसून येऊ शकते. त्यामुळे काही निर्णय देखील या ठिकाणी उपयोगी पडू शकतात. आणि कस्टम्स अँड युसेज हा देखील दिलेला आहे. कस्टम्स अँड युसेज फॉलोड बाय द बिझनेसमॅन while doing their commercial transactions are the one of the sources of mercantile law. It must be ancient, certain, reasonable, and constant in use. Then only it will be binding on the parties. असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे customs and usage of the law is one of the also source of the business law or mercantile law. ओके, अशा पद्धतीचे काय आहेत हे सोर्सेस ऑफ लॉ आहेत. ते तुम्हाला काय करावं लागतील, जर प्रश्न विचारला तर सांगावे लागतील किंवा लिहावे लागतील. माईक कुणाचा सुरू आहे बघा. माईक कुणाचा सुरू आहे. दीपक छडगे. दीपक कोण आहे, दीपक छडगे. डॉक्टर सुषमा कोण आहे, डॉक्टर सुषमा. दीपक छडगे कोण आहेत, बंद करा आवाज तुमचा आहे, माईक बंद करा. दीपक छडगे. सुशांत माने माईक चालू आहे. तो माझा सुरू आहे सर. दीपक छडगे कोण आहेत, बंद करा माईक त्यांचा. लावून कुठं बाजूला गेल्या. दीपक. ओके, ठीक आहे. ओके, द नेक्स्ट पार्ट आपण डिस्कस करूया, कॉन्ट्रॅक्ट. ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज द ब्रांच ऑफ लॉ which provides a set of rules for legal relationships. Under this law, promise made by the parties to the contract and binding on the parties to making it. Okay, then this law provides remedy to the parties if any one of them failed to perform their obligations. This is a very important branch of law which is used by the common man as well as businessman in their day-to-day transactions
and business transactions. Many transactions in trade, business, or commerce are based on contract. As we discussed here, की आपण मागाशी म्हटल्या पद्धतीने काय आहे की प्रत्येक जण सोसायटीमध्ये राहत असताना काय आहे की विविध प्रकारच्या व्यावसायिक संबंध येत असतात आणि व्यावसायिक संबंध येत असतात त्यावेळी काय आहे की कायदेशीर संबंध सुद्धा तयार होत असतात. तर असे कायदेशीर संबंध तयार होत असताना त्यांना काय करावे लागतात, काही प्रॉमिसेस तयार करावे लागतात किंवा प्रॉमिसेस बनत असतात विच इज लॉफुल प्रॉमिसेस. अँड द लॉफुल प्रॉमिसेस ज्यावेळी तयार होतात त्यावेळी काय होत असतो, एक कायदेशीर करार आपण म्हणतो त्याला किंवा कॉन्ट्रॅक्ट या ठिकाणी काय केले जाते, तयार होतात. ते या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय असतात की दोन पार्टीज तयार होत असतात किंवा दोन पेक्षा जास्त पार्टीज तयार होत असतात आणि त्या पार्टीजना काय आहे की विविध प्रकारच्या एक ऑब्लिगेशन्स किंवा काय म्हणू शकतो आपण त्याला की एक निर्बंध किंवा एक जबाबदाऱ्या त्या ठिकाणी तयार होत असतात आणि त्या जबाबदाऱ्या त्यांना काय कराव्या लागतात, त्या करारानुसार पूर्ण कराव्या लागत असतात. त्यामुळे अशा पद्धतीचं एक ऑब्जेक्ट या ठिकाणी काय केलेलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. ओके, तर डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा. पॉलॉक नावाच्या एका शास्त्रज्ञाचं काय दिलेलं आहे, एक डेफिनेशन दिलेलं आहे की एव्हरी अग्रीमेंट अँड प्रॉमिस इनफोर्सेबल ॲट लॉ इज ए कॉन्ट्रॅक्ट म्हटलेलं आहे. ओके, अग्रीमेंट आणि प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ कायद्याच्या चौकटीत बसवून ज्यावेळी तयार केल्या जातात त्यावेळी काय आहे, याला कॉन्ट्रॅक्ट असं म्हटलेलं आहे. ओके, देन सर विल्यमसन अँड सन यांची एक डेफिनेशन दिलेली आहे की ए लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन by which rights are acquired by one or more to acts or forbearance on the part of the other. चेक या ठिकाणी यांची देखील विल्यम यांची डेफिनेशन देण्यात आलेली आहे. देन अगेन साल्मंड कॉन्ट्रॅक्ट इज अन अग्रीमेंट क्रिएटिंग अँड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन्स बिटवीन द पार्टीज. ओके, सिंपल डेफिनेशन्स आहेत बघा आणि तुम्हाला सांगतो 100% या इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872 वरती 100% एक हा प्रश्न पडणारच आहे. आणि यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, मी मगाशी सांगितलेल्या पद्धतीनेच तुम्हाला एक 8 ते 10 लाईन ओळींची काय करावं लागेल, एक डेफिनेशन तुम्हाला पाठ करावी लागेल किंवा त्याची तयारी करून ठेवायला लागेल. त्याचबरोबर काय आहे, जी कॉन्ट्रॅक्टच्या डेफिनेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये आता ही एक सिंपल डेफिनेशन सालमंड यांनी दिलेली आहे की contract is an agreement creating and defining obligations between the parties. ही डेफिनेशन सिंपल एक दीड ओळीची आहे, तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. देन अगेन इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन H given one definition of a contract as an agreement enforceable by law. म्हणजे काय बघा, चारच शब्दाची काय केलेली आहे की डेफिनेशन दिलेली आहे कॉन्ट्रॅक्टची की अन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ओके, ही देखील डेफिनेशन तुम्ही काय करू शकता, लिहू शकता. अगेन they are given here. We can find out two elements from the above definition. Okay, the definition given by the Indian Contract Act that as an agreement enforceable by law. So first the elements we have here find that is agreement and second one is a enforceability by law. Okay, so here some one formula is given how the contract is made or how the contract is completed. So the agreement plus enforceability is equal to contract. Okay, तर agreement आणि enforceability याला मिळून काय होत असतो, कॉन्ट्रॅक्ट तयार होत असतो. ओके, अगेन काय आहे की आपल्याला अग्रीमेंटची डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं होतं, सेक्शन 2 सबसेक्शन E of Indian Contract Act defines agreement as every promise and every set of promises forming consideration for each other. Okay, again here there are two elements are found. First one is a promise or set of promises. Okay, and second one is a consideration. Okay, hence promise plus consideration is also contract. Okay, then next section
2 subsection B of Indian Contract Act defines promise. When the person to whom the proposal is made signifies his consent thereto, and the proposal be accepted, proposal when accepted, it becomes a promise. We can analyze two elements again here from the definition. The first one is a proposal and second one is a acceptance. So the proposal plus acceptance is equal to promise. ओके, म्हणजे प्रपोजल आणि एक्सेप्टन्स हे एकत्र केल्यानंतर काय होत असतं, प्रॉमिस तयार होत असतं. अगेन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 10, all agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for lawful considerations and with the lawful object and are not expressly declared to be void. ओके, त्या ठिकाणी काय सांगितलं आहे की त्या 3 गोष्टीमुळे काय होत असतं, या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट तयार होत असतं. ओके, त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे बघा, प्रॉमिस, कन्सिडरेशन अँड ऍक्सेप्टन्स. ओके, या 3 गोष्टी जर एकत्र येत असतील तर त्याचं रूपांतर हे कशामध्ये होत असतं, कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये होत असतं. ओके, देन we will here discuss about different elements required to complete or to declare valid contract. व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी किंवा कायदेशीर कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी, कायदेशीर करार होण्यासाठी काय आहे की कोणत्या कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे. हा देखील एक चांगला प्रश्न आहे जो परीक्षेमध्ये आपल्याला विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट आर द इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ ए व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, तर त्याच्यामध्ये दिलेला आहे बघा 2 parties. There must be at least 2 parties for making a valid contract. कोण सांगू शकेल का 2च पार्टीच्या मध्ये फक्त कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतो का, त्याच्यापेक्षा जास्त पार्टीज मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतो? विथ एन एक्झाम्पल. आज वी डिस्कस अबाउट द बिझनेस लॉ, आपल्याला माहिती पाहिजे की कॉन्ट्रॅक्ट कसे असतात आणि प्रॅक्टिकॅबिलिटी काय असते त्याची. कोण सांगू शकेल का वाय ओनली 2 parties त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे, ऍटलीस्ट 2 parties. 2 किंवा जास्त लोकांच्या मध्ये करार होऊ शकतो सर. होऊ शकतो ना, एखादं एक्झाम्पल सांगू शकता का? समजा आपण एखाद्या बिल्डिंगचं काम घेतलं तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या लोकांशी आपल्याला कॉन्टॅक्ट करावं लागतं, जसं की सुतार असेल, प्लंबर असेल, गवंडी असतील, इंटेरियर डेकोरेटर्स असेल, आर्किटेक्ट असेल, अशा वेगवेगळ्या लोकांशी ऍग्री करून आपण ती बिल्डिंग उभा करतो. त्या वेगवेगळ्या लोकांशी कॉन्टॅक्ट आपल्याला करावे लागणार. येस येस, राईट, बरोबर आहे, 2 parties. अगेन अजून एखादं उदाहरण कोण सांगू शकेल? कारण काय आहे लक्षात घ्या, बिझनेस लॉ असेल किंवा काही प्रमाणात जर तुम्ही कॉमर्स फॅकल्टीचे असाल तर बिझनेस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क बीकॉमला सुद्धा एक विषय होता तुम्हाला. तर याच्यामध्ये काय आहे की तुम्ही जास्तीत जास्त जेवढी उदाहरणं एक्सप्लोर कराल तेवढ्या ते या कन्सेप्ट तुम्हाला समजून लवकर येतील. ओके, आपण या ठिकाणी बघा काही खरेदी व्यवहार करत असतो ज्यावेळी आपण महसूल खात्यामध्ये किंवा रजिस्ट्रेशन ऑफिस मध्ये जात असतो. आता सरांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं की एखादी बिल्डिंग आपण तयार करत असताना आपण विविध लोकांच्या सोबत तयार करत असतो. कार्पेंटर असेल किंवा एखादा सप्लायर असेल ऑफ द सिमेंट, सप्लायर ऑफ द काय असेल ते स्टील असेल, अशा लोकांसोबत आपण काय करत असतो, अग्रीमेंट करत असतो किंवा त्यांच्यासोबत कॉन्ट्रॅक्ट करत असतो. ओके, सो हे काय आहे की याच्यामध्ये विविध पार्टीज इन्व्हॉल्ड असतात. ओके, सो बिल्डर जो असेल तो बिल्डर काय करत असतो, या 3, 4, 5 पद्धतीचे जे वेगवेगळे डिफरंट पार्टीज आहेत त्यांच्यासोबत काय करत असतो, अग्रीमेंट करत असतो, कॉन्ट्रॅक्ट करत असतो. ओके, अशा पद्धतीचे उदाहरणं तुम्ही पेपरमध्ये तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. बाबा देर आर डिफरंट parties involved in the contract to become a valid contract. Okay. Then second one is offer and acceptance. One party makes the offer to other and another party must accept it. Offer must be definite
and the acceptance of the offer must be absolute and unconditional. Acceptance must be according to the mode of prescribed and must be communicated to the offer. The offer and acceptance. एखादं उदाहरण बिझनेस मधील उदाहरण द्या एखादं असेल कोणाला तर सुचत असेल तर. Sir, hello. हा तेच. Yeah, so this is regarding the selling of any project or any product. For example, I have biscuit factory and I have to sell biscuits. Okay, so this is my product, and if I have to go and yeah, if I have to connect with different stakeholders, then we will make one agreement or we will make contract that I will give you these many biscuits and you will have to sell it. So from both the sides, that acceptance will be needed. I will give you my product and you will take it my product. Another party person will say that yes, I will accept your product and I will try to sell it. This is the way. Yes, yes, right, right. Offers and acceptance is one of the mandatory process while you are going to make the contract or while you are going to make any agreement between the parties. एक सिंपल उदाहरण आहे बघा की तुम्ही जर शेअर मार्केटमध्ये असताना किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये जर उदाहरण घेतलं की एक आयपीओ हे केलं जातं. आयपीओ माहित आहे ना सर्वांना? हो सर. हॅलो. येस सर. आयपीओ मध्ये काय इनिशियल पब्लिक ऑफर असते बघा. दिस इज द ऑफर which is publicly given by the companies. ओके. एक ऑफर असते आणि ती ऑफर काय केली जाते एखादा ज्यावेळी काय करतो की ते स्टॉक्स खरेदी करतो त्यावेळी काय होते त्याच्याकडून ते ऑटोमॅटिकली ऍक्सेप्ट केली जाते. हे एक अशा पद्धतीचं उदाहरण देखील आपण तुम्ही पाहू शकता किंवा ज्यावेळी तुम्हाला प्रश्न विचारला जातील तुम्ही लिहू शकता. देन थर्ड वन इज इंटेन्शन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. Okay, agreement of a person in domestic or social in nature does not create legal relationship. When two parties entered into an agreement, they must have intention to create legal relationship between them. One of the example given in your book that if A promises his friend B to have a cup of coffee at a restaurant, there is no intention of A to create legal relationship. Okay, but if any actor promises to have cup of coffee at TV show for consideration, there is an intention to create legal relationship. Okay. एक छोटंसं मस्त असं उदाहरण दिलेलं आहे बघा या ठिकाणी ऑथरनी की ज्याच्यामध्ये रिलेशनशिप कशा पद्धतीने बिल्डअप होते विच इज अ लीगल रिलेशनशिप त्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. यू कॅन make your own examples for writing in your exam paper. Okay, कोण सांगू शकेल अगेन one of the intention to create legal relationship, one example. When it is legal relationship. If Mr. A wants to sell his car to Mr. B at 1 lakh rupees, and Mr. B is accepted that he will pay 1 lakh rupees against his car, ready to buy his car for 1 lakh rupees. This is somehow the legal relationship will happen. Yes, 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 right. Then next one is a lawful consideration. In simple word, consideration means something in return. The agreement is enforceable only when both parties give something and get something in return from such a transaction. Such a consideration may be past, present, or future. It may be an act or acceptance. Such a consideration must be lawful and not unlawful, illegal, or prohibited by any law of existence. Okay, consideration is nothing but a whatever the parties involved in the contract, they should have
considered something. Okay. For example, now sir has given one example. For that example, we can see some one party is selling something and second one party is buying something. Okay, in which in this example we can see the money is go to seller and buyer getting some products from the seller. So that kind of returns is happened in this contract. Okay. The next, anyone can give any example about lawful consideration? Actually, sir, in regular industries, if someone give legal purchase order to the buyer, then that purchase order, it means that there is a legal consideration for that both parties. Yes, yes. Here, one statement is given. You can see consideration may be past, present, or future. कन्सिडरेशन सांगितलेलं आहे बघा की कन्सिडरेशन मे बी काय म्हटलेलं आहे की भूतकाळात असू शकतं, वर्तमान काळात असू शकतं आणि भविष्य काळात देखील असू शकतं. तर कशा पद्धतीने असू शकतं काय एखादं सांगू शकाल कोण? हाऊ इट इज बिकम अ पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर. एखाद्या व्यापाऱ्याने जर आपल्या बिझनेसमध्ये माल खरेदी करायचा असेल तर त्यांनी माल आत्ता घेतो आणि 1 महिन्यानंतर पैसे देतो असं जर त्यांच्यामध्ये एग्रीमेंट झालं असेल तर ते फ्युचर मधलं कन्सिडरेशन झालं ना, ते सुद्धा लॉफुल होतं. Yes, right. What about the present and past? दोन शब्द आहेत बघा तुम्हाला आठवतील लगेच, प्रेझेंट अँड पास्ट आणि फ्युचर यामध्ये डिफरन्स. प्रीपेड बॅलन्स अँड पोस्टपेड बॅलन्स ऑफ मोबाईल or any recharge. You will be getting idea about understanding the present, past and future. Okay. प्रीपेड बॅलन्स करत असतो आपण त्यावेळी तो काय असणार आहे, पोस्टपेड काय असणार आहे ते तुम्हाला समजेल. ओके. तर नेक्स्ट वन इज द कॅपॅसिटी ऑफ पार्टीज or competencies. Parties, those are entering into an agreement, must be competent to enter into a valid contract. Every person is competent to contract who has completed age of maturity, of sound mind, and not disqualified by law. Hence, minor infant, lunatic, idiot, drunken person are considered as incompetent to contract. So, while you are going to be make the contract, everyone should note about the capacity of the parties. Okay. So, capacity of parties सुद्धा या ठिकाणी काय केलं जाते, व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी महत्वाच्या मानल्या जातात. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे बघा की व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट साठी कोणते कोणते जे आहेत कंपोनेंट आहे ते या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट करू शकत नाही. देन फ्री कन्सेंट. द कन्सेंट ऑफ द पार्टी इज सेड टू बी फ्री when it is not made with coercion, undue influence, fraud, misrepresentations, and mistake. Parties are said to be consented when they agreed upon a subject matter in the same manner and same sense. अग्रीमेंट करत असताना किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करत असताना काय आहे की दोन्ही पार्टींच्या कडून काय झालेली पाहिजे की फ्री कन्सेंट पाहिजे. आपण काय म्हणू शकतो की जी मुक्त संमती त्याला म्हटलं जातं की दोन्ही पार्टींच्या कडून काय आहे की जो कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मुक्त संमती मिळाली पाहिजे, तरच काय होऊ शकतो तो कॉन्ट्रॅक्ट हा व्हॅलिड होऊ शकतो. देन लॉफुल ऑब्जेक्ट
Object is nothing but a ultimate and result that agreement. The object of the agreement must be lawful. The object of an agreement must not be illegal, immoral, or opposed to the public policy. Okay. Anyone give the example about lawful object? लॉफुल ऑब्जेक्ट बद्दल एखादं उदाहरण कोण सांगू शकेल का? इलिगल, इमॉरल, ऑपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी म्हटलेलं आहे बघा. इलिगल इनमॉरल म्हणलं तर सर आपण ते गांजा वगैरे असे जे प्रोडक्ट ते लॉ म्हणजे इलिगल असू शकतात, त्यांना आपण ते कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये घेऊ शकत नाही. यस. काल मॅच झालेली आहे बघा, मॅच. One more example. Hello. Yes, sir. Yeah, so I would like to give here one example. It's regarding the purchase of land. So if both parties are ready to purchase one land, and suppose if third person is involved in it and the seller has hidden it, so again this will be illegal. So this is Yes. again illegal. Whenever it is not interested or it is not in on paper, if the third party is involved in the on paper, after that it is illegal. Okay. तुम्ही कालच्या मॅचचं बोलला ते सट्टा वगैरे खेळतात किंवा ते पण इलिगलच असतं ना. तेच सांगतो ना, इलिगलच आहे ना तो. सट्टा लावला जातो किंवा आता तुम्ही एका सांगितलं बघा की ड्रग्ज रिलेटेड जे असतात अग्रीमेंट, ते सुद्धा काय असतात, इलिगल असतात, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ओके, दॅट इज वाइड कॉन्ट्रॅक्ट. These are not valid contracts. Okay. The next, agreement must not declared void. Agreement must not void because of any person prescribed between the section 24 to 30 and 56. Some of the sections given in the Indian Contract Act 1872 related to the 24 to 30 and 56. So as per that section, so the contract is not declared void. Then certainty. Agreement must be certain and not vague or indemnified. Legal formalities. Contract can be in writing and may be made by the word of mouth. However, in the interest of the party, it is better that contract should be in written and in presence of witness and registered. Okay, the last essential elements given related to the valid contract is legal formalities. As we discussed here, when the parties are going to be make the contract, it should be the written, and again it should be the registered in the government offices. Okay. अगेन आता आपण म्हटलेलं आहे बघा, सरांनी कोणत्या एकाने सांगितलं की काही जागेचे व्यवहार होतात. जागेचे व्यवहार कसे केले जातात की रजिस्टर्ड केले जातात रजिस्टर ऑफिस मध्ये जाऊन. ओके, आणि त्यामध्ये काय होत असतं, त्याच वेळी तो काय होत असतो, व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होत असतो बिटवीन द सेलर अँड द बायर. ओके, देन वी डिस्कस about different classification of contracts. The classification of contracts is on the basis of validity, its formation, and its performance. So first of all, we discuss about the classification based on the validity. The first is a valid contract. An agreement becomes a contract when it is enforceable by law. When all the essential elements which now we discussed of valid contract are present, then agreement becomes enforceable and the contract is a valid contract. If one or more of these elements is or are missing, such a contract is either voidable, void, illegal, or unenforceable.
ओके, व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट आता असं आपण पाहिलेलं आहे बघा. देर आर डिफरंट एलिमेंट्स आर देअर फॉर द कम्प्लिशन ऑफ और फॉर द फॉलिंग ॲज अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. सो यामधील काय आहे, एक जरी कोणता जरी एलिमेंट मिस होत असेल तर ते काय होईल, त्या ठिकाणी तो व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट असू शकणार नाही. तो काय होईल, वॉइड किंवा वॉइडेबल किंवा इलिगल किंवा अनइन्फोर्सेबल असू शकतो. ओके, then voidable contract when an agreement which is enforceable by law but it is enforceable at the option of one or more of the parties of the contract and not at the option of the other or others is voidable contract when the consent of a one party to the contract is not free consent and made with coercion and influence, misrepresentation, or a fraud. Such a contract is voidable at the option of the party. Okay. Any example give? Anyone about voidable contract? Anyone? Can anyone give example about voidable contract? Sir, suppose Mr. A want to sell his bike to Mr. B for rupees Okay. 50,000, and after buying the bike, Mr. B has Mr. B has come to know that the bike is not in good condition, it is not running. So he can refuse the contract and he will cancel the contract, void the contract. Okay. I will give you one example. You can give me answer whether it is voidable or voidly contract. Okay. A gives surprise to his wife. Okay, by gifting one diamond ring, whether it is voidable or valid contract. Can you getting the example? Void example, sir. Void or valid? Void. एक सिंपल लक्षात Sir, ठेवा. gifting will not be a contract, na then. Huh? It's void example. Giving Whether gift it is will not valid, be a voidable contract. or void. हे बघा काय आहे की एक व्यक्ती काय करत आहे, तिच्या मिसेसना, तिच्या वाईफला, तिच्या बायकोला काय करत आहे, एक डायमंड रिंग गिफ्ट देत आहे. ओके, तर हा व्हॅलिड असेल, voidable असेल का void असेल, or whether it is a contract. First of all, it is not a contract. Void. Not contract, it's void Sir, contract. sir, there is no contract Yeah. because no legal contract is happened there. It between both on the personal level. बघा मित्रांनो, काय आहे, मी काय सांगितलं की एक पती आपल्या Void contract. डायमंड रिंग देतोय. ओके, तर हा व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट असेल, वॉइडेबल असेल किंवा वॉइड असेल का? हा Void कॉन्ट्रॅक्ट असेल, कॉन्ट्रॅक्ट असेल का हा, का कॉन्ट्रॅक्ट नसेल? Void contract. हा कॉन्ट्रॅक्टच नसेल माझ्या. It is a contract, sir. It is a It's contract. not a contract at all. पण सुरुवातीला काय पाहिलेलं आहे बघा, लिगल रिलेशनशिप पाहिलेलं आहे.
पाहिले ना, एव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट मस्ट हॅव अ लिगल रिलेशनशिप. लक्षात घ्या. या ठिकाणी काय झालेलं आहे, एका पतीने आपल्या पत्नीला काय केलेलं आहे की एक डायमंड रिंग गिफ्ट केलेले आहे. इट इज अ लव्ह ऑफ अफेक्शन टाइप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, यामध्ये कुठलाही कॉन्ट्रॅक्ट हॅपन झालेला नाहीये. त्यामुळे या ठिकाणी व्हॅलिड, वॉइड, वॉइडेबलचा संबंध येत नाहीये. ओके, अशा पद्धतीची उदाहरण काय आहे तुम्हाला समजली पाहिजे की यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी कॉन्ट्रॅक्टसाठी इसेन्शियल आहे. या 10 एलिमेंट्स आहेत ना, 10 एलिमेंट्स आपण पाहिलेले आहेत आता वरती. हे 10 एलिमेंट्स लक्षात घ्या. हे 10 एलिमेंट्स जर असतील तरच तो कॉन्ट्रॅक्ट काय होऊ शकतो, व्हॅलिड होऊ शकतो. आणि या 10 एलिमेंट्स मधील जर एक जरी मिसप्लेस होत असेल तर तो वॉइडेबल ठरू शकतो किंवा वाईड ठरू शकतो. कळलं का? म्हणजे या ठिकाणी काय आहे बघा की एखाद्या जर कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये जर कन्सिडरेशन नसेलच तर तो काय होईल, या ठिकाणी वॉइड होईल. कारण काय, कन्सिडरेशन इज मस्ट एलिमेंट फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, नेक्स्ट वॉइड कॉन्ट्रॅक्ट काय म्हटलेलं आहे बघा, अन अग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ॲज अ वॉइड अग्रीमेंट. Such agreement does not create any rights and obligations. It is a void ab initio. For example, पण दिलेले आहे बघा, an agreement with minor is a void contract म्हटलेलं आहे बघा, or void agreement. Second one again, an agreement without consideration is a void contract. आता आपण काय म्हणू शकतो बघा, एखादा 18 वर्षाखालील मुलगा काय करू शकतो, एखादी जमीन घेऊ शकतो का, त्याचं नाव लागू शकतं का, तो खरेदी करू शकतो का? मायनर. नाही सर, Minor, मागणी करू yes. शकत. Can anyone minor buying any land or any asset? नो सर. करू शकतो? हो सर. No. No or yes? If no, why? Yes, sir. If yes, how? Sir, No, जर sir. No, sir. If no, why? If yes, how? How he or she buy the asset or land? With the consent of his parents. ते मायनर What? मध्ये गणले जातील. मायनर घेऊ शकत नसतो का? त्यांना त्यांच्या पालकत्वांचं नाव लागणार, पालकांचं. म्हणजे तो नाही, जर मायनर एखाद्याने हा गिफ्ट दिली, लँड जर गिफ्ट दिली किंवा नावावर केली, जर तो मायनर असेल तर तेव्हा काय शक्यता असते? नाही, गिफ्ट असेल तर इट इज अ गिफ्ट. इट इज नॉट लीगल रिलेशनशिप मेक इन दॅट केस. ओके, ओके. but when any minor wants to buying some assets, okay, on behalf of that minor, their parents can take the responsibility of that contract. Okay, after the completion of his minor, which is we can see or we can know after his completion of 18th age, the asset will be automatically transferred to his or her name. ओके, आपण Okay, पाहतो okay. बघा, आपण लहान मुलांच्या नावावरती वेगवेगळ्या असेट्स खरेदी करतो किंवा विमा पॉलिसी घेतो. ओके, आता विमा पॉलिसी घ्यायची असेल तर तुम्ही 5 वर्षाच्या मुलाची पण घेऊ शकता, 10 वर्षाच्या मुलाची घेऊ शकता, 15 वर्षाच्या मुलाची घेऊ शकता. पण त्यावेळी काय आहे की तुमच्या त्या मुलाचं आणि इन्शुरन्स कंपनीचं काय होऊ शकत नाही, अग्रीमेंट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होत नाही. तर अशा वेळी तुम्ही काय करू शकता, अज्ञान पालक म्हणून एक तुम्ही तुमच्याकडून फॉर्म भरून घेतला जातो. काय केलं जातं की त्याच्यामध्ये टर्म्स अँड कंडिशन दिलेले असतात की जोपर्यंत हा मुलगा सज्ञान होत नाही तोपर्यंत काय आहे, या सर्व कॉन्ट्रॅक्ट साठी काय आहे, पूर्णतः त्याचे पालक जबाबदार असतात. ओके, सो काय आहे, अशा वेळी देखील काय आहे की
मायनर हा व्यक्ती काय करू शकतो, कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो, लक्षात घ्या. पण हे या ठिकाणी काय दिलेलं आहे की अन अग्रीमेंट विथ मायनर इज ए वॉइड अग्रीमेंट म्हटलेलं आहे. इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. म्हणजे काय आहे की बिलो 18th एज जो असेल तो काय आहे, डायरेक्टली एखाद्या व्यक्तीशी जर कॉन्ट्रॅक्ट करत असेल तर तो काय असू शकतो, वाईड कॉन्ट्रॅक्ट असू शकतो. ओके. देन त्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, अग्रीमेंट विदाउट कन्सिडरेशन इज ए वॉइड म्हटलेलं आहे. विदाउट कन्सिडरेशनचं कॉन्ट्रॅक्ट काय होऊ शकतं, वाईड ठरू शकतं. Then void contract entered by the party becomes void when it ceases to be enforceable. A contract example given in the book, a contract to import goods from foreign citizens is valid in normal situation, but it may be subsequently become void if war breaks out between the countries of the contracting part. एक्झाम्पल काय सांगू शकता का याच्यामध्ये, तुम्हाला सुचेल असं? इफ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द कंट्रीज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्ट म्हटलेलं आहे. कोविड सिच्युएशन मध्ये आपण चायनातून इम्पोर्ट बंद केला होता, तर तसं हे आपल्याला म्हणता येईल एक्झाम्पल. एक्झाम्पल गिवन काय केलेलं आहे की कॉन्ट्रॅक्ट एंटर्ड बाय द पार्टी बिकम्स वॉइड व्हेन द सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल म्हटलेलं आहे. तर अशा वेळी जे कॉन्ट्रॅक्ट असतील आणि जर त्याची काय म्हणतो की आपण जर काय एक्सपोर्ट करत असेल किंवा इम्पोर्ट करत असेल, अशा पद्धतीची पॅन्डेमिक सिच्युएशन्स असतील, तर त्यावेळी जर त्याची जर डेट बिटवीन दॅट पॅन्डेमिक पिरियड असेल तर तो काय होऊ शकतो, वाईड ठरू शकतो. ओके. Then illegal agreement, an agreement which is against public policy or which is criminal in nature or which is immoral are called as illegal agreement. All agreements are void. Okay. Against the public policy असेल तर तो काय होऊ शकतो, त्या ठिकाणी void contract ठरू शकतो. Okay. Then unenforceable contract, a contract which cannot be enforced in a court of law because of some technical defect is called as an enforceable contract. Example, absence of written document or contract. Second, where remedy has been barred by limitation. Okay. Then classification based on formation of contract. First, express contract. A contract is made by expressly agreed upon it at the time of formation of contract. Such contract is said to be express contract. The parties agreed upon it by word spoken or written. Then the implied contract, a contract which is inferred from the act or conduct or gesture of the party is called as implied contract. In this contract, express promise of particular act is absent. Example, a person gets into a public bus. Second, a person takes a cup of tea in the restaurant. Third, obtains a ticket from an automatic machine. Okay, then quasi contract. Quasi contract is not a contract at all. In this, a legal obligation is imposed on a party due to certain circumstances, and the party is required to perform it. Quasi contracts is not entered by the party but created by law. One example is given. A waiter serves the food at B's table by mistake. He eat the food as his own. B is bound to pay for the food.
Then e-contract, electronic contract is one of which Open contract. What? कॉस्टली कॉन्ट्रॅक्ट समजलं ना काय आहे ते एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा एस आणि बी चं वेटरचं यू कॅन सी द एक्झाम्पल e-contract is one which is entered by the parties through internet. When two parties entered with the legal relationships through internet is called as e-contract. This kind of a contract expands the area of operation in commercial transactions for any person. Okay. Can anyone give any example related to e-contract? ऑनलाईन शॉपिंग, Amazon, Yes, फ्लिपकार्ट. online shopping. Example. E-contract. Amazon वरून बुक घेतल्यानंतर त्याचे Okay. Anyone? सर जेव्हा आपण सर आरटीजीएस किंवा एनईएफटी करतो तर तेव्हा आपल्याला शेवटी टर्म्स अँड कंडिशन मध्ये जायला लागतं आणि ते त्याचे जे कॉन्सिक्वेन्सेस असतात ते ऍक्सेप्ट करायला लावतात. ते जर आपण रीड केलं तर ते एक प्रकारचं कॉन्ट्रॅक्ट असतं बँकेकडनं झालेलं आपल्याशी की तुम्ही हे ट्रान्झॅक्शन करत आहात त्याच्यासाठी जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस होणार आहे त्यासाठी तुम्ही ऍक्सेप्ट करत आहात म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट. येस येस अशी बरेच उदाहरणं आहेत ऑनलाईन शॉपिंग वगैरे सांगलेली किंवा आता तुम्ही सांगलेल्या पद्धतीनं ई कॉन्ट्रॅक्ट केले जातात बऱ्याच ठिकाणी. Then the third one is a classification based on performance. Okay, first executed contract. A contract is in which both the parties have performed their respective obligations is called as a executed contract. Executed means which is done. Okay, obligations means whatever the responsibilities on the shoulders of both the parties completed, then after it is called as a executed contract. Executory contract, a contract in which the parties yet to perform their obligations called as executory contract. Executory means which remains to be carried into effect. Executory contracts. एक्झाम्पल एखादं देऊ शकता का एक्झिक्युटरी मध्ये किंवा एक्झिक्युटेड मध्ये? एक्झिक्युटरी मध्ये जर दोन पार्टींनी कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल एखादं ठराविक कालावधीसाठी आणि त्याचं म्हणजे जे काही रिझल्ट येईल किंवा प्रॉफिट असेल किंवा लॉस असेल ते पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी त्या दोघांनी त्या कॉन्ट्रॅक्ट कॅरी आउट करायचं. येस येस सपोज जस्ट लाईक आता मँगो सीझन आहे. एखाद्या म्हणजे शेतकऱ्याकडून समजा एखाद्याने त्याचे आंबे घ्यायचं ठरवलं. त्याचं प्रॉफिट दोघांना प्रॉफिट असो किंवा लॉस असो ते सीझन संपेपर्यंत ते दोघं त्याचं कॅरी आउट करतील तो कॉन्ट्रॅक्ट. तो शेतकरी आणि तो कस्टमर किंवा तो बिझनेसमॅन. येस येस एक्झिक्युटेड आणि एक्झिक्युटरी मध्ये एक सिंपल उदाहरण तुम्ही देऊ शकता बघा. यू आर गोइंग टू बुकिंग इन ए फ्लॅट 1 BHK 2 BHK 3 BHK और एनी रो हाऊस. तो जोपर्यंत काय होत नाही की एखादा प्लॅन दाखवला जातो की आम्ही अशी बिल्डिंग बांधतोय. ओके, आणि तुम्हाला बुकिंग करण्यासाठी सांगितलं जातं. बुकिंग करण्यासाठी सांगितलं जातं विच मीन्स काय आहे तो एक्झिक्युटरी कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतो. जोपर्यंत काय होत नाही तुम्हाला त्याचं काय मिळत नाही पोझिशन मिळत नाही तोपर्यंत ते काय असणार आहे एक्झिक्युटरी कॉन्ट्रॅक्ट असणार. आणि एक्झिक्युटेडचं काय होणार? एक्झिक्युटरी कधी असणार आहे तुम्ही बुकिंग केलाय तिथून तो जोपर्यंत तुमच्या हातात मिळत नाही तोपर्यंत एक्झिक्युटरी असणार आहे. तुमच्या हातात मिळाला की विच इज एक्झिक्युटेड होईल. 60 करतात ते सर. येस येस 60 करतात ते. 60 लिहून चालत नाही सर मग पेपर मध्ये असतं. यू शुड राईट मोमेंट MOU करतात सर.
मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन वगैरे करतात ते ठीक आहे, पण त्या पद्धतीचं एक्झाम्पल तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. ओके. Unilateral or one-sided contract in which only one party has to fulfill his obligations at the time of formation of contract, and the other party has already fulfilled his obligations at the time of contract, or even before the contract comes into existence. Such a contract are known as a unilateral or one-sided contract. Then bilateral contract, a person or a contract in which the obligations on the part of both the sides or both the parties to the contract are yet to perform at the time of formation of the contract. वन साइडेड कॉन्ट्रॅक्टचं एक्झाम्पल काय घेता येईल सर? सो सिम्पल असं. One-sided contract. अमेझॉन किंवा सॉरी सर, हॅलो, आपण अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवरून वगैरे कॅश ऑन डिलिव्हरी मागवतो ना मटेरियल. कॅश ऑन डिलिव्हरी म्हणजे वन साइड त्या सेलरनं त्याचं काम केलेलं असतं, त्यानं मटेरियल डिस्पॅच केलं असतं. आता सेकंड पार्टला आपण कॅश देणं मटेरियल मिळाल्यानंतर, दॅट इज युनिलॅटरल कॉन्ट्रॅक्टचं एक्झाम्पल होऊ शकतो कॅश ऑन डिलिव्हरी. येस येस. आणि वाईस वर्सा काय होऊ शकतं? बायलॅटरल होऊ शकतं. ओके. त्याच्यामध्ये काही ऑब्जेक्टिव्ह दिलेले आहेत बघा, ते तुम्ही बघू शकता की कशा पद्धतीने आहे की ए कॉन्ट्रॅक्ट इज फर्स्ट बट सर ऑप्शन आहे ऑब्जेक्टिव्ह नाहीये ना क्वेश्चन पेपरला? तुमचं क्वेश्चन नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर कशा पद्धतीचं आहे? केस स्टडी 20 मार्क्स, 10 मार्क्सचे 6 क्वेश्चन, त्याच्यातले 2 अटेम्प्ट करायचे आणि लास्ट इज अ शॉर्ट नोट 6 मधून आउट ऑफ 4. हा, ओके. 4 शॉर्ट नोट लिहायचे आउट ऑफ 6. ओके. त्या 20 मार्क्स ला. ओके. नेक्स्ट सेक्शन 2, ऑफर अँड एक्सेप्टन्स. ऑफर म्हणजे काय आहे बघा, सांगितलेलं आहे. एव्हरी अग्रीमेंट मस्ट स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट कॉल्ड ऑफर. An offer is a proposal given by one party to another to enter into a legal relationship in the form of agreement with him. काय म्हटलं बोला? सर आता जर त्यांनी ते क्वेश्चन पेपर मध्ये असं दिलंय की टर्म बिझनेस लॉ आणि सोर्स ऑफ बिझनेस लॉ. बिझनेस लॉ अँड सोर्स ऑफ बिझनेस लॉ. सोर्सेस ऑफ बिझनेस लॉ आपण आता पाहिलेत ना मर्कंटाईल लॉ मध्ये. म्हणजे Common सुरुवातीला हो, जे हो, हो. दिलेत ते व्हॉट इज द लॉ म्हणजेच बिझनेस लॉ म्हणून घ्यायचंय का अदर डेफिनेशन वगैरे मेन्शन करायला पाहिजे? बिझनेस लॉची डेफिनेशन विचारली असेल तर बिझनेस लॉची डेफिनेशन घ्यावी लागेल. पण ह्याच्यामध्ये Okay. कुठंच बुक मध्ये तशी स्पेसिफिक डेफिनेशन नाही दिली आहे कशाची? बिझनेस लॉची. बिझनेस लॉची दिलेली नसणारच आहे त्याच्यामध्ये. तुम्हाला लॉची डेफिनेशन विचारावं लागेल. तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही की व्हॉट इज बिझनेस लॉ. लास्ट टाइमच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आहे की डिफाइन द टर्म बिझनेस लॉ, स्टेट द सोर्स ऑफ बिझनेस लॉ. Define the term business law, which means you should write the meaning of business law. Okay. Term is considered as a meaning. It is not a definition asking. Okay. You should write there only the meaning of business law, which is discussed by us. Okay. ज्यावेळी डेफिनेशन विचारली जाते ना त्यावेळी डिफाईन लॉ, डिफाईन कॉन्ट्रॅक्ट असं विचारलं जातं आणि मग नंतर विचारलं जातं की राईट इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑर राईट डिफरंट सोर्सेस ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ ऑर डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑर क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, अशा पद्धतीचे विचारलं जातं. किंवा मग डायरेक्ट असं विचारलं जातं व्हॉट इज लॉ ऑर व्हॉट इज कॉन्ट्रॅक्ट ऑर व्हॉट इज अग्रीमेंट ऑर व्हॉट इज वॉइड कॉन्ट्रॅक्ट.
what Okay. is valid contract. Mm. Likewise. Okay. Okay. Now we discuss definition of offer. Okay. As per the section 2, subsection A of Indian Contract Act, offer as a person is said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the consent of that other to such a act or absentees. Okay. The person who makes an offer is called as offerer, proposer or promiser. ओके. ऑफरर म्हणजे काय आहे की एखादा व्यक्ती ऑफरर किंवा प्रपोजर किंवा प्रॉमिसर म्हणून ओळखला जाऊ शकतो. द पर्सन टू whom the offer is made is called as offeree or proposee. When the offeree accepts the offer, he is called as acceptor or promise. Example given, A says to B, I want to sell my bike for 50,000. Would you like to purchase? In this case, A has made an offer to B, signifies his willingness to sell his bike to B for 50,000 only. So A is the offerer and B is the offeree. Okay. Then how an offer is made. कोणत्या मार्गाने काय केली जाते? ऑफर केली जाते. दिलेला आहे. फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस when one party signifies his willingness to enter into legal relationship by some express communication is called as express offer. Express offer can be made with different ways. First one is spoken. When a person communicates to other by orally, that is called as spoken offer. And second one is written. When a person signifies his willingness to another to enter into legal relationship by letter, email, message, or any other method in writing is called as a written offer. ओके. दोन पद्धतीने काय केले जाते? एक्सप्रेस दाखवली जाते ऑफर. त्याच्यामध्ये काय आहे? पहिला आहे स्पोकन, जे काय आहे तुम्ही तोंडी सांगू शकता, आणि एक दुसऱ्या कोणता आहे रिटर्न. त्याच्यामध्ये काय करू शकता? लेखी तुम्ही काय करू शकता? पत्र व्यवहार करू शकता किंवा ईमेल करू शकता किंवा मेसेज करू शकता. देन इम्प्लाइड. When a person signifies his willingness to enter into legal relationships by way of some act or a gesture, it is called as implied offer. Third, specific. When an offer is made to a specific definite person, it is called specific offer. It can be accepted only by the person to whom it is made. Then general offer is said to be general offer when it is made to be world or general public at large. ओके. या ठिकाणी काय बघा, ऑफर जी आहे ती कशा पद्धतीने केली जाते या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये 4 महत्वाचे मुद्दे आहेत. एक पहिला आहे एक्सप्रेस. एक्सप्रेस मध्ये तोंडी किंवा लेखी, स्पोकन किंवा रिटर्न अशा पद्धतीची ऑफर केली जाते. देन सेकंड वन आहे की इम्प्लाइड आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे? ऍक्ट करून दाखवली जाते असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर थर्ड वन स्पेसिफिक अँड फोर्थ वन जनरल आहे. त्याच्यामध्ये कोण एखादं एक्झाम्पल देऊ शकतं का? या 4 काय होऊ शकतात? ऑफर्स क्लिअर होऊ शकतात. जनरल, स्पेसिफिक, जनरल ऑफर म्हणजे इम्प्लाइड. एखाद्या शॉप मध्ये सेल ऑल पीपल साठी लागला असेल तर जनरल ऑफर. ओके. आणि स्पेसिफिक ऑफर म्हणल्यानंतर ओनली चाइल्ड क्लॉथ साठी ऑफर असेल तर स्पेसिफिक. ओनली किड्स. हा. And
Implied. Okay, ठीक है. Legal rules of offer capable of being accepted. An offer would result in a valid contract when it is accepted. Every offer must be capable of being accepted. Okay. त्यामध्ये काय कॅपेबिलिटी बघितली जाते लक्षात घ्या. ऑफर टू ऑल असेल, हम्म. ऑफर जरी काय असेल जनरल असेल आणि ऑफर टू पब्लिक केली असेल तर पब्लिक जरी केली असली तर ती काय आहे त्याला कंडिशन्स लागून दिलेले आहे त्याच्यामध्ये जो सेक्शन आहे ह्याचा ऑफरचा सेकंड सेक्शन त्याच्यामध्ये लिगल रूल्स दिलेले आहेत की ते ऍक्सेप्टेबल असेल तर ती ऑफर काय होऊ शकते जनरल होऊ शकते किंवा स्पेसिफिक होऊ शकते इम्प्लाइड होऊ शकते किंवा एक्सप्रेस होऊ शकते पण त्याला कॅपेबिलिटी या ठिकाणी चेक केली जाते त्यानंतर डिफिनिट सर आवाज येत नाहीये. सर आवाज येत नाही. Okay, second one, definite and ambiguous and certain. If the terms of an offer are ambiguous, uncertain, and vague, its acceptance cannot create any contractual relationship. Acceptance must be definite, ambiguous, and certain. Must be communicated. Offer to be complete only then when it is communicated to the person to whom it is made. Unless the offer is communicated, the acceptance cannot be made. The fourth one, with a view to obtaining the answer. An offer must be made with intent to obtaining the consent of that other to whom it is made. Fifth one is a statement of price is not an offer. A mere statement of price is not constituted as an offer to sale. Then sixth one, an offer may be distinguished between or from declaration of intention. Mere declaration of a person to do something gives no right of action to another. Such declarations means offer would be made in future. An example also given is here. Seventh, an offer may be distinguished from an invitation to make an offer displaying goods by any shopkeeper in his shop with the price of the goods is not an offer but merely invitation to public to make an offer to buy the goods at the market price. Again here one example given related to invitation to make an offer, advertisement in newspaper for sale of an article, quotations or catalogs are not offer but invitation to make an offer. Then acceptance. Acceptance is an assent by the person to whom an offer is made. Offer becomes a promise when it is accepted by the person to whom it is made. The definition given as per the section 2 subsection B of Contract Act has defined acceptance as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. Some of the similar acceptance process or mode of acceptance process is given. First is express, second one is a spoken, third one is a written, then fourth one is a
implied, which is applicable same as we discussed. Then some of the legal rules as to acceptance taken by the parties is given. First one is the acceptance must be absolute and unqualified. And second one is the acceptance must be communicated to the offerer. Third one is the acceptance must be according to the mode of prescribed. Then fourth one, it must be given within reasonable time. Fifth one is the acceptance must be show an intention to fulfill terms of the promise. Then acceptance must be given before offer lapses or withdrawn. Then seventh, acceptance cannot be employed from silence. These are the rules and conditions is applicable while acceptance is accepted by the any parties. Then communication of offer, acceptance and revocation. An offer, an acceptance and the revocation be completed when it is communicated to the concerned person. When the parties are at a distance, then the offer and acceptance and revocation can be made through post by way of letter or telegram. When the communication or when is the communication complete? First one is given communication of offer. Communication of an offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The second one is the communication of acceptance. Communication of acceptance is complete against the proposal when it is put into a course of transactions to him and it comes to the knowledge of proposer. Then third point is a communication of revocation. Revocation means withdrawal of or taking back. Revocation of offer may be made before the communication of its acceptance is complete as against the proposal by not afterwards. And revocation of acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. Now let us see the revocation or lapse of offer. Section 6 of Indian Contract Act deals with the various modes of revocation of offer, and offer may be or offer as revoked under some of the circumstances which is given in here. First one is by communication of notice, the acceptance or offer revoked. Then by lapse of time, if offer is not accepted within the prescribed time, then offer is revoked. If no time is prescribed, the offer lapses by the expiry of the reasonable period of time. Third one is by non-fulfillment of the offering, a condition precedent to acceptance. Fourth one is by death or insanity of the offerer. Fifth one is if a counter offer is made to it. And last one, sixth is when offer is not accepted according to the mode of prescribed. Okay, this is the offer and acceptance concept which we discussed.
ओके, ठीक आहे मित्र, आपण काय करूया, थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण राहिलेला पार्ट घेऊया. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण जरा असाइनमेंट क्वेश्चन डिस्कस करूया का? हो, चालेल चालेल. असाइनमेंट सबमिशन केलेले नाहीत का अजून तुम्ही? 24 तारखेला करायचं आहे. थोडीशी शंका होते त्या संदर्भात, म्हणून आपण डिस्कस केले असते नेक्स्ट लेक्चरला. येस येस येस, करूया करूया. सर आणि क्वेश्चन पेपर मधले क्वेश्चन पण थोडस डिस्कस करूया. Yes, yes. As far as the remaining papers, the syllabus of the business law paper is so wide. You cannot imagine whatever the concepts कारण involved सर in काय the. काय क्वेश्चनचे आन्सर काय लिहायला पाहिजे हेच कळत नाही. हो हो, ठीक आहे, आपण चर्चा करूया त्याच्यावर. पुस्तकात नाहीच पण सर, आम्ही असं इंटरनेटवरून शोधून लिहायला लागलो असाइनमेंट क्वेश्चन. नाही, Assignment असाइनमेंट question. क्वेश्चनचे आन्सर सगळे आहेत बुक मध्ये. फक्त काय क्वेश्चन पेपर मधलेच क्वेश्चन काय काय आन्सर्स कसं लिहायला पाहिजे हे कळत नाही. काय सांगू शकता का एखादा असा? तेच ना, मगाशी मी तुम्हाला बोलले ना, डिफाईन द टर्म बिझनेस लॉ आणि स्टेट द सोर्सेस ऑफ बिझनेस लॉ. आता नेमकं त्याचे काय पॉइंट्स लिहायला पाहिजे हे कळालं नव्हतं. तो जो आता आहे ना, हम्म, हम्म. टर्म जे आहे बिझनेस लॉची, जे सुरुवातीचा पार्ट आहे, ओके, हा, इंट्रोडक्शन आहे, व्हॉट इज लॉ आहे, हा. ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ आहे, ते तुम्ही लिहू शकता त्याच्यामध्ये. ओके, आफ्टर दॅट यू कॅन राईट द इम्पॉर्टंट सोर्सेस ऑफ बिझनेस लॉ विच इज गिवन अंडर द मर्कंटाइल लॉ कॉन्सेप्ट. ओके. That we discussed here now, English mercantile law, in which common law, equity, some of the statute laws given. Another sources of English mercantile law given as a case law, statute law, then custom and usage. These are the sources given. आणि Okay. ह्याच्यामध्ये Again, I will share my own notes, which is not given in this seal material. Okay, that sources is also important regarding the business law. Okay, sir. Explain the need of the intellectual property law. Intellectual property law. The need of Intellectual property right. Intellectual property right. property law आहे सर. Intellectual property law. लॉ, हो, असाइनमेंटला लॉ पडलेलं आहे सर ते. The need of इंटेलेक्च्युअल intellectual law नाहीच दिलं आपल्याला. हा, नीड्स दिलेलं नाहीयेत सर, त्या बुक मध्ये दिलेलं नाहीये. आम्ही त्या नीड्स नेटवरून काढून लिहिले. आहेत का? तुमच्या सिलेबसला पाहावं लागेल की whether it is under the syllabus or not. या लॉचं थोडी माहिती नाही सर, आपल्याला नीड्स आहे. नाही त्याच्यामध्ये. ऍक्च्युली काय काय लिहायचं? एक मिनिट. Okay, it is not given in the syllabus. Okay. Under the intellectual property laws, they are setting syllabus have the meaning and definition of IPR, silent features of IPR. After that, they are focusing on the copyright, its meaning, importance, terms and conditions or durations of copyright, rights of copyright owners. They are not given need of property, intellectual property laws. विचारायचं मग आम्ही इंटरनेटवर माहिती काढून लिहायला. No, काय काय आन्सर नाही. एक लक्षात ठेवा. ओके, आता तू काय प्रश्न आहे तू जरा सांगा मला. नीड ऑफ, एक्सप्लेन द नीड ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉ.
एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल. ठीक आहे, बघूया आपण काय होतं. आता हे काय आहे की सपोज जर सिलेबस मध्ये लास्ट इयरच्या, ओके, जर हा. नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ असं जर एखादा कन्सेप्ट त्यांनी टाकलेला असेल तर तो प्रश्न तसा विचारला असेल. ओके, आणि जर सिलेबस मध्ये थोडेसे चेंजेस झाले असतील तर काही वेळेस काय केलं असेल, नीड तो जो पॉइंट आहे तो सिलेबस मध्ये काढून टाकला असेल, त्या पद्धतीने बुक्स बनले असतील. हा. कळालं का? आणि हा. तो त्यावेळी काय केलं असेल, लास्ट एक्झामला विचारला गेला असू शकतो प्रश्न, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. नाही असाइनमेंटला दिलाय सर तो. हा असाइनमेंटला दिलेला आहे काय? हा. ओके, ठीक आहे. तुम्ही लिहिलेलं आहे ना सर्वांनी पण? पण ते नीड्स मग आम्ही नेटवरून काढून लिहिले. इंटरनेट वरून लिहिलंय सर मग ते. सर नुसता नीड लिहायचे का त्यात अजून काय एक्स्ट्रा ऍड करायचं त्याच्यामध्ये? नाही, जसं मी मगाशी स्टँडर्ड मॉडेल सांगितलेलं आहे की प्रश्नाचे उत्तर लिहिण्याचं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन्स, आफ्टर दॅट you written whatever the concepts or any terms asked by the examiner. Okay, एक स्टँडर्ड ठेवायचं लक्षात घ्या प्रत्येक पेपरसाठी. इंट्रोडक्शन लिहिणे, डेफिनेशन लिहिणे, त्यानंतर पॉइंट्स लिहिणे आणि नंतर मग त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहिणे आणि सगळ्यात शेवटी कन्क्लुजन लिहिणे. हे प्रत्येक प्रश्नासाठी करत जावा तुम्ही, तुम्हाला चांगले मार्क्स तुम्ही अचीव करा. फक्त विचारलंय तुम्हाला एक्सप्लेन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, तर तुम्ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज लिहित असताना त्याचं मिनिंग काय आहे, त्याची एखादी डेफिनेशन तुम्हाला माहित असेल किंवा त्याचे सेक्शन्स माहित असतील तर ती लिहायला पाहिजे. आणि आफ्टर दॅट यू शुड राईट द नीड ऑर दिस, जे काही तुम्हाला विचारलं असेल ते. थँक्यू. ठीक आहे, मी डिस्कस करतो सरांशी. तो प्रश्न कसा दिलाय मला पण माहित नाहीये. आपण बघूया, याच्याशी चर्चा करूया वन बाय वन, जे काय तुम्हाला असाइनमेंट्स दिलेले आहेत. ओके सर. आणखी काय शंका आहेत का? थांबूया आपण. थांबूया. सर ते उद्या तुम्ही एक्सप्लेन करणार ना इंटेलेक्चुअल लॉ? येस. ठीक आहे, थांबूया आपण.